some of the projects we did. We did a public sector diabetic retinopathy pathway implementation with the collaboration of government of Kerala. They led the project, and at present it has already become a policy in Kerala to screen and treat people with sight-threatening diabetic retinopathy. We also have the Smart India study, which was a 10 states of Kerala were involved and 1 union territory, and we screened for diabetes first, and for people with diabetes we then went on to screen for all the complications of diabetes, including diabetic retinopathy. So that has become a very large project in India, and we found that there are approximately 3 million people with vision threatening diabetic retinopathy in India. So it is a huge challenge, and we need to make sure that this is sorted. And we found out we can use different types of screening models, and one model is diabetes centers having a diabetology telemedicine project whereby these patients can be screened for retinopathy. And the other type is ophthalmology-led telemedicine projects. Whatever it is, one retinopathy model will not be enough. Different retinopathy models, including public sector, primary care diabetic retinopathy model, diabetologist-led model, and ophthalmologist-led model should work together to ensure that the people in India with diabetes are covered for screening and treatment. We also have gone through pre-screening strategies. We can perhaps come up with a blood test that will tell us who can develop diabetic retinopathy. And we also developed a very large network of researchers in this field in India, so that this research can be carried on when our grant finishes. So far we have created 70 publications, 3 guidelines, and actually 1 policy, Kerala statewide policy on screening, as well as 1 patent on point of care sensor for these patients. So there were a lot of lessons which were learned. Rajlakshmi, you can go through each one of them. You can even tell in Tamil for the Tamil audience. More common in urban areas. Rural area le kunja kammi irukka. But if you see diabetic retinopathy, what we found, this is for the first time. Rest all, we have done an epidemiology study, L.V. Prasad had done, we all had done before. But we were seeing that rural areas have less retinopathy as compared to urban. But this study came out with a totally different finding. We found that prevalence of diabetic retinopathy in rural and urban area is same. Now if that is true, you have more doctors of eye doctors and retina doctors only in urban area. Who will do in the rural area is a big question. We can use, nowadays people use AI, artificial intelligence, for diabetic retinopathy screening. India is a leader in AI, and today a couple of cameras are there which have got this AI inbuilt into it. We used one of them which is already available in India. We used that and we showed that it is pretty good. You can reduce the workload. You don't need so many doctors to screen people. So I think, and best part is physicians can use it. You don't need an ophthalmologist to use that. So I think that is something which will definitely help. And we also found that, see, in India we have nearly 77 million people with diabetes. If we say that yearly everybody has to check his retina, his or her retina with a camera, it is next to impossible. So in this study we found some pre-screening, a concept of pre-screening we came out with, that there are certain risk factors, there are some blood markers. If we use them initially for all people with diabetes, the number of people who will become positive here and we do a retina photograph only for them, that seems to be a practical solution. And one of the biggest thing which achieved, not only we had 20 sites across the country, and we had government sector, private sector, and we created a network called as India Retinal Disease Study Group. And this study group came out with so many publications on all evidence related to diabetic retinopathy which we see in our clinic, which was not there till now. நம்ம வந்து டயபெட்டிஸ்னால சக்கரை வியாதினால கண்ணில் விழித்திர கண் நரம்பில்
உள்ள பாதிப்புகள் வரப்ப கண்ணுக்குள்ள ரத்த கசிவு வரலாம். இந்த மாதிரி ரத்த கசிவுனாலையோ இல்லாட்டி பார்வைக்கிற இடத்துல நீர் கோத்து கொழுப்பு சத்து சேர்ந்து போனால் அங்கே வந்து இது ரெண்டுமே பார்வையே இழப்பு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள். இது வந்து சக்கரை வியாதினால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கண் நரம்புக்குள்ளே ஏற்படுறது நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆய்வின்படி கிட்டத்தட்ட 4% டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் இங்கே ஆய்வுப்படி இருக்குனாக்க கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் பீப்புள், அதாவது 3 மில்லியன்னா 30 லட்சம் மக்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்தியாவில் வந்து சக்கரை வியாதினால விழித்திர கண்ணாரம்பு பார்வைக்கிற இடத்துல பாதிப்புகள் ரத்த கசிவுக்கான ரிஸ்க் இருக்குன்னு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி இவ்வளோ அதிகமான பேருக்கு நீரிழிவு நோயால் விழித்திர கண்ணாரம்பு பாதிப்புகள் பார்வைக்கான இழப்பு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இருக்குங்கிறது ஒரு ரொம்ப அதிர்ச்சியான விஷயமா இருக்குது. இதுக்கு நம்ம உடனே நடவடிக்கை எடுத்து அவங்கள ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கு இந்த லேசர் சிகிச்சை, கண்ணில் ஊசிகள் போட்ட சிகிச்சை, அந்த மாதிரி உடனே நமக்கு அதுக்கான கண்டறியாமல் இதை பற்றி விஷயமே தெரியாமல் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இதனால அண்ட் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. பார்த்தா இப்போ கிராமங்களில் கூட அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தா சக்கரை வியாதினால விழித்திர கண்ணாரம்பு பாதிப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால இதில் வந்து நம்ம வந்து நகரப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நீரிழிவுனால பாதிப்புகள் இருக்குன்னு, கிராமப்புறங்களில் இருக்கவங்க போய் ரெட்டினா டாக்டரை பார்க்கறதே கூட கஷ்டம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஆய்வு மூலமாக தான் கிராமப்புறங்கள்லையும் போய் வீடு வீடாக போய் இந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் கண் நரம்புல ஃபோட்டோ படம் எடுத்து இந்த மாதிரி கண் நரம்புக்குள்ளே அவங்களுக்கு சக்கரை வியாதினால இருக்க பாதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆய்வு மூலம் நம்ம என்ன தெரிய வருதுன்னா, அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நமக்கே தெரியும் சக்கரை வியாதினால கண் நரம்புக்குள்ளே இருக்க பாதிப்புகள் தமிழ்நாடுலாம் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்குது, மற்ற ஊர்களில் விட தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரெகுலராக டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சக்கரை வியாதி இருக்கவங்க எல்லாருமே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை விழித்திர கண்ணாரம்பு பரிசோதனை பண்ணிக்கிறது மிகவும் அவசியம். அந்த மாதிரி விழித்திர ஏன்னா அறிகுறிகளே எதுவுமே இருக்காது இல்லை, அதனால விழித்திர கண்ணாரம்பு பரிசோதனை இப்போ ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருந்தானாக்க ஆரம்ப நிலையிலேயே விழித்திர கண்ணாரம்பு பாதிப்புகளை கண்டறிஞ்சு கரெக்டான நேரத்தில் சிகிச்சை அவங்களுக்கு அழைச்சா பார்வை இழப்பு இல்லாமல் அவங்க நல்ல லைஃப் லாங் நல்ல விஷனோட இந்த சக்கரை வியாதி இருக்கவங்க இருக்க முடியும். ஸோ இதை வந்து ரெகுலர் ஸ்க்ரீனிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு. அதுக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பாலிசி இதெல்லாம் வந்து ஃப்யூச்சரில் அது ஏற்படுத்தணுங்கிறது தான் எங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன். அவங்களுக்கு அவர் அப்போ சொன்னார் இல்லையா, ஐடிஎஃப்ல வந்து ஒரு பாதி பேருக்கு அதுதான் டயபிட்டிஸ் தனக்கு இருக்குன்னே தெரியல. அதே மாதிரி நாங்கள் என்ன இந்த ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சோன்னா சக்கரை வியாதி இருக்குங்கிறதே நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ இந்த மாதிரி வீடு வீடாக போய் ஃபோட்டோ எடுத்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பண்ண ஆய்வில் இல்லை கிட்டத்தட்ட 50,000 பேருக்கு ஸ்க்ரீனிங் அக்ராஸ் இந்தியா பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்டடியில் 50,000 பேரை ஸ்க்ரீன் பண்ணி இதில் வந்து சக்கரை வியாதி இருக்குன்னே தெரியாதவங்களுக்கு சக்கரை வியாதி இருக்குன்னு கண்டறிஞ்சோம். அதுலேயே கிட்டத்தட்ட பார்த்தா சக்கரை வியாதி இருக்குன்னே தெரியாதவங்களுக்கே கண் நரம்புக்குள்ள பாதிப்புகள் இருக்குங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3% இருக்கவங்களுக்கு கண் நரம்புல ஆல்ரெடி பாதிப்புகள் இருக்குது. பட் அவங்களுக்கு தனக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது சக்கரை வியாதி இருக்குன்னே அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ சக்கரை வியாதி கண்ணில் எதேச்சியாக நம்ம போய் வீட்டில் வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து கண் நரம்புக்கான ஃபோட்டோ படம் எடுத்ததில் இந்த மாதிரி கண் நரம்பு பாதிப்புகள் இருக்குங்கிறது அதில் கண்டறிஞ்சு சொன்னதே. அதுவுமே இப்போ வந்து இப்போ ரெட்டினோபதியும் சரி டயபிட்டிஸும் சரி அறிகுறிகள் நிறைய பேருக்கு இருக்காது. ரேண்டமாக ஏதோ கேஷுவலாக போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா அவங்க இது வரைக்கும் டெஸ்டிங்கே போயிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு சக்கரை வியாதிக்கான டெஸ்டிங்கும் ரெகுலராக ஒரு 40 வயசு ஆச்சுனாலே அவங்களுக்கு சக்கரை நோய் நீரிழிவு நோய் இருக்காங்கிறத டெஸ்டிங்கும் அவங்க பண்ணுறது அவசியம். அதே மாதிரி நீரிழிவு நோய் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதுலேருந்தே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை விழித்திர கண்ணாரம்பு பரிசோதனை பண்ணுறது சக்கரை வியாதி இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே அவசியம். அப்போ தான் வந்து பார்வை இழப்பு இதனால வராமல் காப்பாற்ற முடியும். நல்லா வைக்கிறது ரொம்ப அவசியம். 3 மாதம் ஆவரேஜ் சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லை. இந்த ஆய்வில் என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா சக்கரை நோயோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பாதிப்புகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கண்ட்ரோல் அந்த 3 மாதம் ஆவரேஜ் சுகர் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறது HbA1c. இந்த 3 மாதம் ஆவரேஜ் சுகர் கண்ட்ரோலை 7 வைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கண் நரம்புக்கான பாதிப்புகள் வரத்துக்கான ரிஸ்க் கம்மி. அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சுகர்ஸ் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த பாதிப்புகள் அதிகமாக வருது. ஸோ நீரிழிவு கண்ட்ரோலில் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே நல்ல கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தா இந்த பார்வை இழப்பையும் உங்களுக்கு தடுக்க முடியும்.
It is a global problem. It's just not India-centric problem or South Asia problem, but unfortunately, Southeast Asia is a larger burden. Like Rajiv told, that India, China, US together is half of the world diabetic population. But this population of South Asia is 1/3 of diabetes population. That means you have a immense challenge and opportunity both. Challenge because of population, but opportunity because what Rajiv, Shobha and all of us created, that you need not have a eye doctors all the time to diagnose, but certainly need eye doctors to treat, to make a decision. So supposing there is a patient or a technician or a heart technician uses some device which is now available, portable, it can be carried to the patient's home or to a mass screening area, not necessarily to a big high hospital like Shankar Nethralaya, then most probably people will be compliant. We always say, doctors always say that diabetic patients should get examined once in 3 months, like Rajlakshmi told, 3 monthly blood sugar. Or we say, eye doctors say half yearly eye examinations, or endocrine will say half yearly body examination. Doesn't happen at all because patients are not able to afford it. You're actually the non-medical cost ultimately in lifestyle disease like diabetes becomes more than the medical cost. Travel, transportation, staying, change of culture, etc., etc. So what we have shown is that using those simple devices or biomarkers, what you call in our own language, can be used to predict who can develop diabetes, and those who have diabetes can go to become diabetic retinopathy. Now what we've done in India, most probably can apply it in Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, because ethnically speaking, food habit by food habit we are all similar. So what we found in India is just not will be going to India alone, because of the 150 million people of diabetes in this part of the world, South Asia, half of them are in India, which means that this finding can apply to Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, which is part of South Asia other than Afghanistan and Pakistan. As a part of the public health system of World Health Organization of this region, I have traveled to all these countries and say same thing there. Bhutan is supposed to be a healthy country, and we call about that, we measure it instead of GDP, we call about the gross happiness quotient. But do you know that people prone to diabetes are higher than India in Bhutan? Oh. Do you know this? You do not know this. That means it has to be done today, not postpone it to another event, let the blindness come and will do. So public health wise all over the world, we will recognize two important diseases, cataract and refractive error, because 50% of eye problem is refractive error, is true, like I am wearing a glass example. Or 33% of people have got cataract. Cataract is not a disease, it's only aging process. Somebody has got beyond a particular age group, will have some amount of cataract. And both have got easy solutions. Cataract, do a surgery, put a lens inside the eye. Refraction, do a pair of glasses. So they are all low-hanging fruit, is good. But then, supposing we ignore lifestyle disease like diabetes, then tomorrow we'll have a huge problem. So that is why, even though it may not be a public health problem today, for most part of the world, it has to be done today, using those new technique and technology to predict diabetes, to prevent retinopathy and to prevent blindness. So I think what you have done through the leadership of Professor Shobha Prasad from Moorfields is that this finding can be applied to entire South Asia at least, if not the eastern part of the world, Eastern Asia, then together we will do well. So what we do here can be applied actually to many countries around us.